Hey guys, this is Pedro back with another interview covering the start of Masters Madrid. I'm here accompanied by tuyz of Loud um, in the lead up to said competition. So tuyz, thank you so much for taking the time. Like I said before, I just want to just cover off how has it been for you and the rest of the team. Living in Madrid, trying to prepare yourselves for the start of this competition and everything else of the like. Então, Luiz, primeiramente, obrigado por estar aqui dando esse tempo para nossa entrevista. A gente quer saber como é que está sendo para você e para o resto do time estar vivendo aqui em Madrid e se preparando para o início desse campeonato. Particularmente para mim é muito gratificante porque eu gosto muito da Espanha e de Madrid principalmente, acho que é uma cidade muito incrível. Os meninos também gostam pra caramba e a preparação tá sendo muito boa. A gente não tá tendo tanto tempo por causa dos dias que a gente tem que fazer coisas na Riot, mas a gente tá se preparando na medida do possível e estamos indo muito bem, muito confiante. So for me, honestly, it's pretty nice. I'm very thankful because I love Spain and I love Madrid, and the boys also like enjoy it as well. We are preparing as we can because, as most of you know, we also have like other things to do related to like Riot and appointments that we have. But we are pretty confident and we are doing our best to prepare as well as we can. Yeah, of course, and looking at the team in particular. Well, I kind of want to sidetrack a little bit and cover a few things that you guys did, on social media, which I saw. Of course, you and the team meet Vinicius Jr. Before the start of the competition. What was that experience like? A gente quer cobrir algumas outras coisas que parece que surgiram na rede social. Parece que vocês encontraram o Vinícius Jr, o jogador de futebol. A gente quer saber como é que foi esse encontro. Pô, foi muito incrível porque nunca esperei, tipo, encontrar uma pessoa daquele tamanho, uma pessoa tão importante pro Brasil, sabe? E, pô, foi muito legal dividir a experiência, ele falar um pouco mais de como é o treinamento dele e tudo mais, sabe? Então, pra nós foi muito bom. It was for me just incredible. I never expected to meet such a huge icon from Brazil. It was good to be able to share experiences. He talked about his routines and how his trains are going, and it was just like really nice for us. I'm really thankful for that. Oh yeah, for sure, for sure. Off of curiosity, are you a Real Madrid fan? De curiosidade, você é fã do Real Madrid? Tipo, no geral, eu não acompanho muito futebol, mas eu, tipo, sou muito fã do Vini e do Rodrigo, que são brasileiros que estão lá. E é muito legal, sabe, ter essa experiência. Well, if I have to say honestly, I do not keep much a track to soccer, but overall, I'm a very big fan of Vini Jr. and Rodrigo, that there are some Brazilians, and it was really nice to have such an experience. Yeah, of course, of course. And now getting into the main point of the team in Masters. Of course, you guys are coming off of a loss to Sentinels in the grand finals of Kickoff. I just want to know, like, what kind of takeaways have you made alongside the rest of the team regarding Kickoff, and how have you then put that to use for preparation for Masters, if any? Agora a gente voltando ao ponto principal, né? Vocês estão vindo para cá depois da perda contra a Sentinels e a gente quer saber o que que vocês tiraram disso tudo, como individual, como time, sobre o kickoff e como vocês estão se preparando agora para esse campeonato. Ah, acho que teve muitos mapas que a gente deu uma olhada ali a mais depois da perda. E muitos pontos também, algumas jogadas e tudo mais. Foi bem importante essa derrota para nós, mas também não foi uma derrota que, tipo, impactou muito o time no sentido de deixar nós meio chateados e tudo mais, tá? Lógico que é triste perder, mas a gente tá muito focado pro Masters. I think overall we had like many maps where we went back and reviewed after the loss, and there were like many points in place that we also like could be able to review. I believe it was important for us this loss, but it wasn't such an impactful one to the level that would get us frustrated or something like that. We just like try our best to keep improving, and we are preparing the best we can for this Masters.
Yeah, and now looking at the your first obstacle to face when it comes to this event, of course, it's Gen G, and it's another team that, alongside many others around the world, that has been emerging as a very good team in their own right. And just your thoughts. I just want to know your thoughts on just how Gen G is as a person. Have you been able to look into the team, like in VOD reviewing, things like that, and stuff like that? Olhando agora para o primeiro obstáculo que vocês vão encarar, que seria a Dindi, que é um time que está agora surgindo como uma boa potência, como um ótimo time. A gente quer saber se você tem alguma opinião sobre eles, se você teve a chance de ver VODs, analisar o jogo deles, etc. Sim, tipo, já analisei algumas VODs e eles são jogadores com um individual muito bom, sem peças novas. A gente enfrentou eles no passado e também foi um jogo muito difícil, nossa estreia no Lock-in. E acho que vai ser um jogo bem difícil, de novo, porque os jogadores coreanos são jogadores muito esquilados, sabe? Tipo, com muita mecânica, então é sempre difícil enfrentar eles, sabe? Sim, eu tive. Yes, I had an opportunity to analyze a couple of their videos. Their players overall are very well, very solid. And in the past, we actually had an opportunity to face them back at when we went to lock-in. I believe it's gonna be a hard match since they're very like skilled, not only individual but like as a group. But overall, that's what we studied about them. Besides just looking at Genji, has there been any other team that kind of caught your attention from your point of view, as the controller player or anything else of the like, E com relação, saindo um pouco da D&D, você acha que tem algum outro time que chamou a sua atenção, não somente no nível de time, mas como a sua opinião principal como controlador? Eu acho que é, um time que eu acho muito bom, que tá no Masters, é a EDG. Acho que os chineses são muito bons e têm evoluído muito. É sempre um jogo muito difícil contra a EDG. E também os times novos que vieram agora da Europa, Carmine Team Heretics, estão mostrando um jogo muito bom, sabe? Então, acho que o nível desse Masters vai ser bem difícil. Várias surpresas aconteceram nas fases regulares, nos kickoffs, desculpa. E então acho que vai ser bem difícil, no geral. So if I had to say one team, I would say that EGG, they are very good and they've been evolving a lot. It's always gonna be a hard game against them. But also, I would like to shout out to some other teams like Carmine Corp and the Ragtix. I believe that the level of this like matches and like championship gonna be pretty high because we had like many surprises throughout the qualifiers and to be able to get here. Loud has been able to bring out very interesting compositions so far in Kickoff, and of course the obvious example that I will bring up is the Phoenix and the Gecko and stuff like that. And so that said, it's also a continuation of how other teams around the world has been sort of being as flexible as you guys. And so that said, although I do say this at the start of the year and everyone else is sort of in the same position in terms of development, where do you see the current level of Loud and compared to the rest of the other teams in the world? Então, é óbvio que muitas pessoas sabem que a Loud conseguiu trazer várias composições muito interessantes e únicas, como por exemplo o Fênix e o Gecko. Com isso, é como se fosse uma continuação, que vocês começaram uma coisa e os outros times também foram adaptando e ficaram tão flexíveis quanto vocês. Pode ser que seja o início do ano, então tem muita coisa para mudar, mas como você vê o nível da Loud comparado com os outros times no nível de mundial? Acho que é difícil comparar, porque também o ano está só começando e a gente vai ter muita coisa para ver ainda, mas acho que em composição, sim, acho que a gente tem muito. Tipo, a gente toma bastante risco, sabe? A gente tem coragem de criar novas composições e testar, então
Pra nós vai ser muito bom sempre mudar tipo, o meta e tudo mais, sabe? Mas acho que em comparar com outras equipes é difícil ainda. So overall, I would say that's very hard to compare. The year barely started, and we are yet to see many things like here and there, innovation wise. Comp wise, we try to go for the risky attempts, and I would believe that we are brave enough for trying new things. But it's still very in the beginning of the year, and it's just like hard to come to a comparison right now. I understand that, and even so, hopefully, Lara can just emerge and just go on a deep run in this competition. So, tuyz, thank you so much for the interview. Thank you again for the translator for translating this conversation, and best of luck for the future. Thank you so much. É.